Hi guys, my cameraman is making me laugh. Bonjour tout le monde, je sais je suis en retard. J'essaie le plus que possible de faire une vidéo, mais ça va être quelque chose probablement court parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans le magasin pour qu'on peut commencer à recevoir les clients. So hi guys, I'm doing my best here. I'm going to end up doing a small, short video. I am going to show you powders, and we're going to talk about the difference in a bunch of the powders, and we're hoping we don't get cut off. So I'm going to show you a few stencils with different powder techniques, or with the different powders, because there are so many, and I've only pulled a few here. I really have powders from so many different companies. We have Brush Show, Color Burst, we've got the Magicals from Lindy's, we've got the Cosmic Shimmer powders by Phil Martin. So are all powders created equal? No. So for example, infusions. Eux autres, ils viennent de Paper Artsy. Can you guys not hear me? I should have mic'd up, I'm sorry. Okay. So we're going to talk, on va parler un petit peu des poudres aujourd'hui. Je sais que j'ai déjà fait quelque chose comme ça, mais on n'a pas fait une comparaison des différentes poudres. Donc, je vais vous montrer que les infusions sont complètement différentes d'eux autres. J'ai aussi celle de nouveau. Donc, on va parler d'eux autres aujourd'hui. Et j'ai pris deux couleurs juste par chance, puis garde mauve puis vert. C'est les couleurs scrapbook centrales, c'est les deux premières que je choisis tout le temps et c'est les deux qui fait brun. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je fais. Okay, and I'm going to use these three stencils, the new Altenew Confetti stencil. I'm going to use this one by Art by Marlene called Dahlia Blossoms. And I'm going to use Kitchen Tiles. Okay, so those are some of Marlene's. Just to give you a kind of look. So what can we do with powders? So powders. Powders we can run through a stencil. We can make our own paint. It's just a powder, literally. And of course, I didn't think to bring out a paintbrush. Okay, so we can paint. You're just going to have to trust me. Oh, I have a paintbrush there. And the powder does come out when it's not blocked. Okay, donc on va choisir une autre couleur. Voilà. Donc là, j'ai la poudre. J'ai de l'eau, puis maintenant, je peux faire juste un peinture à l'eau avec mes poudres. OK? Donc, à ce temps-là, je peux aller sur un papier, je peux peinturer. So, at this point, and that's very intense, it doesn't have to be. If I added more water, it would be less. OK? Ça, c'est beaucoup, beaucoup de la couleur. Si j'ajoute plus, tu vas le voir, la couleur, il devient plus beau. Donc, on va essayer de faire... C'est vraiment foncé, cette couleur-là. Je ne sais même pas c'est quelle couleur. Ce que j'ai... C'est orchidée? I think it was orchid. OK. De mon avis, ça a l'air brun. Donc, probablement, j'ai lavé quelque chose sur mon tapis qui est mélangé avec ça. Parce que ça, c'est pas vraiment la couleur. On va voir c'est quoi vraiment la couleur. J'ai mis sur là. Donc, il y a vraiment quelque chose sur mon tapis. So, there's already something on my mat, I'm sure of it, because that color is gorgeous, and that's not what we're getting there. Okay? So, obviously, something mixed in. Mais, comme vous pouvez voir, j'ai même pas pris de l'eau dans un panier. See, it was a surprise even for me what I was going to do. So, I can't even rinse this off. I'll do that to rinse it off a bit. I'll wipe it on my paper towel. Ooh, we really did get brown there. Okay, so that's a brown color. That's not what we want. We want this. Look how beautiful this color is. Okay, so I'm not sure why I got brown on my mat. And you're kind of, as it's drying, you see a bit of purple. But that's a gorgeous color. But what I like, ce que j'aime, c'est la burst de couleurs qui sont là. Donc, si je le mélange, oui, ça devient une teinte. Mais si on fait juste un spray, on peut voir qu'il y a beaucoup de couleurs et granules qui fait une couleur.
Okay, so as you can see, it's a nicer color here. And all those little specks of color is what I really like. So again, I'm going to try here, but I do have green on this mat, and I have a feeling it's affecting it. I should have cleaned it better. So I'm going to do that. I'm going to add a little water, and let's hope we get a nicer color this time. Because another thing, une autre chose qu'on peut faire toujours, c'est notre swoosh. OK? Et encore, on peut voir un peu les autres couleurs. Donc, je peux continuer à faire, je peux les sécher entre chaque couche. Je peux aussi mettre une deuxième couleur et voir comment ils mélangent. So if I were to take another color that I would want to put on there, I'm going to put a blue, okay? And again, I'm hoping the green doesn't mix with it. Mais ça, c'est ultramarine. Of course, I'm probably using colors I don't have in stock because that's what I would do. Mais regarde, maintenant, je vais prendre mon morceau, puis je vais le faire comme ça dans le bleu. OK? Donc, déjà, j'ai un look que j'aime beaucoup. Ça, je peux laisser juste comme tel et ça va sécher. Tu peux le voir que j'ai encore beaucoup de granules de poudre que je peux même ajouter de l'eau et ça va le diluer un petit peu. Je peux, voilà, je peux mélanger mes teintes. Ou je peux aussi mettre un pochoir par-dessus maintenant puis enlever un petit peu de couleur si je le veux. I'm going to try that. So I'm going to try putting a stencil on top of that. Look how pretty that is, okay? So I'm going to try putting a stencil on there and taking off color instead of putting on. So I am going to make a mess, and of course, God forbid I should have remembered to bring more water here. So I'm going to put that down like that. I have my paper towels, and I'm going to take, instead of water, I'm going to find my baby wipes. They were here. Okay, did I finish my baby wipes? Okay, so let's try just doing this and see what happens. Okay, so let's see what's going to happen if we can get some pattern out of it. Ça, c'est un test pour nous deux. On va voir. Oui, on a eu un peu de motif. Puis à ce temps-là, je retourne avec mon papier et ça va rester dedans. Et regarde, j'ai même la texture de l'essuie-tout. Okay? But if I had done the same thing, so now I'm going to print this. Je vais l'imprimer ça parce qu'on ne veut jamais perdre de l'encre. Donc, je vais l'imprimer sur là. Comme ça. I'm going to use my brayer over it just to, although that's going to brayer into it. And then again, you see? So this is just a start of a background. C'est juste le début d'un fond. So that's good. So now I'm going to put this one back like we were trying, and I'm going to put water. Je vais mettre de l'eau. Je vais laisser l'eau pour 1 seconde, puis je vais rouler dessus, mais lentement. Puis on va voir si on peut vraiment faire la texture de le pochoir en faisant à l'envers. So you see, I can see how much ink is under there still. That's bothering me. So this might not be a good technique, but let's see. I think at that point I wouldn't use my paper towel. I would use my heat tool. And I think I'm going to dry it. Ça va faire du bruit. Oh, not if it's not plugged in, it won't. Okay, guys, let's see. So you see, so I could still do a background that way. So I did the reverse. I swooshed my color on, and then I removed color with the water. Okay? So that would work with any of the powders. So what's different about some of the powders? Well, il y a quelques-uns qui brillent, il y a quelques-uns qui sont morts. So what's really different about them? I'm not totally sure. That's why we're doing this today. So we can do a comparaison des poudres.
what's nice about the powders is you can clean up pretty easily just adding water. So you add water. If you have a journal handy or a scrap piece of paper, whenever you add water, il y a encore l'encre dessus. Vous pouvez toujours prendre un print de la pochoir. Même si c'est pâle, il n'y a aucun problème parce que c'est juste un début. So you see, that's the best way to get color off. After that, you can just run it over your paper towels just to kind of get the color off. Il y a beaucoup de monde qui garde leur papier, pas avec le brun, mais ils gardent leur papier quand ça devient très sale et ils coupent en format de fleur. So there we go with that tile. I'm going to put this aside and let's look at one of the other ones. I am going to hold the camera for a second and ask the cameraman to get me some water. Okay, guys, so how many of you have gotten your speckled egg or have ordered your speckled egg? I'm almost sold out. J'ai presque tout sold out et ils sont tous pris. Même, il me manque beaucoup de les oxydes pour vous autres. Donc, j'attends une grosse commande encore. All right, so I have some water now, so we can get rid of that nice brown color. It's gone. Okay, I'm going to wipe my mat a little bit so I don't make mud. And what's different about the Paper Artsy infusions? Well, les infusions, j'enlève ma couleur. Voilà, voilà. Non. Il veut... Oh. Not enough? It's fine. Okay, j'ai utilisé ça. So what's different about the infusions is il y a des granules dedans qui sont walnut ink ou walnut ink. So if I pour this out, and again, on n'a pas besoin beaucoup. And who I think it was Leandra who showed me running this with gel. And I wanted to show you gel, but I forgot to bring it. Donc, si je fais ça ici, OK? Sur un côté, je vais essuyer tout de suite, puis on va voir que c'est le rose qu'on voit beaucoup plus. Puis sur l'autre côté, je vais laisser juste comme tel pour une petite minute. Puis tu vas le voir, il y a les granules bruns dans chacune des couleurs. Tu vois, la plus que je laisse là, la plus la brun sort. So that's what's interesting about infusions is the pink comes out. The longer you set the water on there, the more the walnut crystals react. So here, if I would have wiped it off immediately, it would have mainly been pink. Maintenant ici, on voit beaucoup plus de la brun. Donc ça fait juste une autre technique, une autre... I'm going to try and wash my brayer because I don't have baby wipes handy, but that was watercolor on there. And I'll see if we can spread that out to show you. So you see the granules, les granules bruns? Donc à ce temps-là, je peux aussi faire une fond. Maintenant, je fais juste avec mon brayer, mais je dilue la couleur. Mais les petits morceaux bruns, ils vont rester là parce qu'ils sont forts. La plus que j'ajoute de l'eau, la plus ça va diluer. So if I keep adding more water, these brown specks are going to disappear. But I'm kind of liking the effect of this. I don't know what made me think of the brayer, but I'm kind of liking that. So I'm going to leave that, and we're going to try it again. Now, what I didn't bring out here is gel medium, but I think I do have some sort of paste here. Which one is this? Oh, it's the tacky one dry. That won't work. Okay, I need a paste, and I need a paste to show you how to tint this. Okay, on va faire ça après. Donc, comprenez-vous un petit peu les infusions, qu'on a déjà deux couleurs dedans. So, let's move that around because that's way too much. And again, je peux faire la même technique que j'ai faite avant en mettant les granules sur mon tapis. So I could do the same thing I did before, putting just the specks on my sheet, my craft sheet.
Or if you have the glass mat, you can do it on the glass mat. I'm trying not to get too much out here, but there we go. And I'm going to put a little bit here. Okay, see how the colors mix. On va voir comment les couleurs mélangent. Si c'est comme l'autre. Okay. So, first we'll do this one. Oh, look at that. So you see, la plus qu'on ajoute de l'eau, la plus ça dilue. Mais même ici, j'aime l'effet que ça donne. So even there, I'm liking the effect it gives us. Here, I'm going to let it drip a little bit. But I kind of like that. And that is, ça c'est intense. This is very intense. If I add more water, we are going to get a ton more of that blue-purple color. But it's just fun to see that we can stop whenever we want. Look at that color. Okay? And then, what if, let's try something else, guys. On va essayer une autre technique. What if we kiss two of them together? What's going to happen? So, we're going to take a second one. This one didn't cut well. And we're going to put it on there. And we're going to kind of do a kissing technique. I could even roll my brayer just to see. Don't worry about the color. This is the back side. C'est l'envers, donc ça me dérange pas. So, let's dab that away with some paper towels. That's too much for me. So you see, même le brun est transféré. Donc, un effet comme ça, tu ne reçois pas avec des autres poudres parce que ni un ni l'autre sont mélangés avec les walnuts. Quand Tracy était ici, elle a mis ça sur du plastique, puis elle a ajouté une finition sur ses pages. So when Tracy was here, she took this, she put some of this on plastic, and then she took the crinkled plastic and dabbed it in spots on her finished page. So I'm kind of liking the way that transferred, mais comme j'ai dit, encore, je peux voir beaucoup de poudre là, je peux le faire juste comme ça, puis laisser faire plus intense. Okay? So that's why these powders are very different than the other powders. Now we did put some on our mat, right? So let's go and swoosh the mat. Swoosh, c'est un mot bilingue, swoosh? J'espère que oui, parce que je ne sais pas le mot en français pour swoosh. Mais on ajoute un peu d'eau, on fait activer la couleur, puis on va voir qu'est-ce qui arrive avec les granules bruns à ce fois-ci. Donc, la première fois, je vais faire comme ça, puis après ça, je vais faire le swoosh. Ah, je pense que j'ai mis beaucoup plus de mauve que le rose, but you see how it's peeking through? Et encore, on voit le brun. Donc, it's really actually a nice effect as well. Je vois que les boules, ils sont faits naturellement. So I don't know where that's coming from, but I kind of like the effect it's giving. So I don't think I'm going to touch this at all. Je vais juste peut-être sécher-le ou laisser sécher. And then we're going to try it with a stencil. But we're going to move on to one of the other powders. So you see how you can move your powders, your water around? On peut toujours, si on trouve que c'est blanc là, puis on veut pousser ça, on peut faire avec notre heat tool. Okay? You could do it with a paintbrush as well. Okay, I'm good with that. I'm kind of liking that. It's kind of like a, I don't know, kind of like a sky. So I'm kind of liking that. I'm going to dab off the edges, which gives another look totally. And there we go. So at least we're doing the same technique with the different powders so we can see what they look like. It kills me to wipe this up, guys. Ça me fait mal de nettoyer ça et pas utiliser. Mais on n'a pas le temps. Donc, we're going on. So these are the Phil Martin ones. I think these might have a shimmer in them. Now they're closed. C'est un nouveau. Donc je vais essayer de l'ouvrir facilement. Voilà. Okay. So maintenant there's a powder top. So deux protèges dessus. And this one we're going to put a stencil down
on a piece of watercolor paper. I should try a different stencil, but we're going to put this one on this watercolor paper, and I want to wipe that off so it doesn't transfer. Okay, and we're going to try it this way. So let's see what these are like. So again, comme je n'utilise pas ceux-là trop souvent, je sais pas la quantité de le mettre de ma couleur, mais on va voir. Is it aquarelle paper? So, ceux-là, mon papier, oui, est aquarelle. So I am using a watercolor paper. I think you get the best result with a watercolor paper. Look at that. I can test that out after. Okay, so let's see what this is going to do. I can see that I didn't fill in all the spots, but it looks like all the colors that I brought are all going to make mud if I use any of them. Okay, how about I use a yellow? I'm going to use a yellow from Ken Oliver. Je vais mélanger ça. Je pense que celle de Cosmic Shimmer brille, mais celle de Ken ne brille pas. Donc, c'est possible qu'on va avoir un peu de brillance. Mais je trouve celle de Ken, que je peux peser dessus. I find that I can squeeze out, so I'm getting like more, it's easier to use in a stencil, okay? The other powders I'm going to push into the stencil spots, okay? So let's see. Let's see what we get, okay, guys? We're trying. On fait des essais. So, maintenant, je vais ajouter de l'eau. Oh, I'm liking those ensemble. I love that yellow. Okay, so what do we have here? We've got a lot of powder still left. Too bad we have to say goodbye to it. Donc, j'ai fait ça doucement. J'ai pas pesé dessus. I didn't press because I still want to get that kind of look of the green. So that's through a stencil. I see mon pochoir était sale. So you see, I can leave it like that. I'm fine with that. La seule chose, si on ajoute de l'eau, c'est jamais permanent. Ça va faire réactiver notre fond, okay? So when playing with these, you've got to keep in mind, and you can see that this one is glittering a bit. C'est pas le jaune, c'est vraiment le vert. So you have to keep in mind that it's watercolor, so it's always going to dilute. Now let's see if this really is metallic. On va voir ici, si c'est vraiment métallique, notre vert. I'm running out of cardstock, but that's okay. I can take more. Voila. So I'm not really getting as much of the green as I would like because I'm getting the yellow too. So what I'm going to do is I'm going to sprinkle the green on here. Je vais mettre le vert dessus. Puis on va voir quand j'ajoute de l'eau si ça brille. Moi, j'aime bleu, vert, puis jaune ensemble, avec une touche de rose. So, if I dry that, yes. Donc, les couleurs de Cosmic Shimmer, ils brillent. C'est définite, ils brillent. Parce que moi, je vois la brillance. Je vais voir si, en séchant, on le voit plus. I'm going to see if by drying it, we can see the shimmer more. I really shouldn't be using this heat gun. Okay, let's see. Let's see. I'm going to dry it up a bit just so that we can move along. Okay, but I want to see if we can see. Yeah, you can see. Est-ce que vous pouvez voir un peu quand je le bouge que ça brille? Donc, les brillances là, c'est toutes les Cosmic Shimmer. Donc, si vous aimez des poudres qui brillent, c'est les Cosmic Shimmer. Où on ne voit pas de brillance, c'est le Color Burst. Okay? So, you can kind of see that as I'm moving it. You kind of see there's reflections. Ça, c'est la brillance de ceux-là. L'autre poudre qui brille aussi, c'est la poudre de Nouveau. And I know a lot of you love Nouveau's powders.
We have an assortment of 8 or 10 colors, I'm sure. And they look like this. And you can see their color on their label. So some of them are more interesting than this because they have more color in them. So I'm just going to put the green one away so that we don't mix them up. And we're going to take out another pink. So here again, to do the same thing, because all things are created equal, ici à scrapbook central, sont toutes égales. Donc, on va mettre notre eau. And there we go. And I'm going to take another watercolor. Oui, c'est papier aquarelle. Puis je vais faire mon swish. Mon swish et mon swish. OK? Donc, à ce temps-là, ceux-là sont supposés de briller et d'être brillants. Mais on va voir pendant que ça sèche. Another way, while I'm waiting for that to dry a little bit, you have two choices. On peut mouiller le papier en premier et mettre les paillettes après. OK? Donc, comme ça. Et tout de suite, tu vas le voir que ça commence à bouger. OK? So, what color did I take? This is an odd color. We're going to see if it's an orange. It looked like it was an orange because I think green's going to turn everything brown. Mais tu peux le voir. Et si j'ajoute un petit peu plus d'eau, ça va bouger encore. Mais donc, vous avez le choix de mouiller le papier en premier. You can wet the paper first and then add your powders. You get a completely different look than if you put the powder down and then wet them. So here we go. Guys, I'm not sure what color this is. For all I know, it's going to do brown. I'm not sure. It looks gold. So let's see. Oh, I think it is. I think this is gold, guys. If it is, we need some on there. We need some gold on there too. I don't know about you, but a little gold goes a long way. Voila, 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 voila. Okay, so now we are going to spread it around. Et on va voir avec ça ici. Oui. Oh, that's a nice color, guys. Look at that gold. I can mix it in here with the pink. Donc, moi, j'aime beaucoup cette couleur, c'est doré. Puis, on peut le mélanger avec le rose. Ça va nous donner un peu de brillance. Puis ici, je vais juste ajouter un touche pour voir si on peut l'activer et le voir. Je veux pas que ça mélange complètement avec le rose. So it's tough. When playing with water, sometimes you don't know the effect you're going to get, but it's often beautiful. So imagine watercoloring with this gold. This would be magnificent. Donc, si on avait comme un fleur ou quelque chose à colorer avec le doré, ça va être bien beau. So, we see that both the Cosmic Shimmer and our cherry bomb here have a shine, okay? Donc, les nouveaux et les Cosmic Shimmer brillent, les deux. And I'm liking that the way it is, and I'm afraid to add water heat to it because it's going to blow it everywhere. This one, on the other hand, a besoin de l'eau. Et ceux-là, ils deviennent d'être plus vides. Ah, voilà. OK. So maintenant, j'ai mélangé plus, et ça a l'air plus les nuages. So that I like better. The last one I want to talk to you about is brushos. Oh, I haven't opened the magicals yet. Okay, I'll do that too. Brushos, the only thing I don't like, ce que j'aime pas de brushos, et je sais que beaucoup de vous autres adorent les brushos, c'est qu'on ne peut pas voir la couleur. Donc, chaque pot est blanc comme ça. Il y a un nom qui est terracotta. À ce temps-là, peut-être on sache un petit peu c'est quoi la couleur. So with brushos, all you get is a white bin. It is not see-through. You have no clue what color you're getting unless you understand the name. Okay, so terracotta, I mean, is terracotta. There's not much they could do to that. But I'm saying that I just find
it's too unknown for me to buy. Donc, vraiment, je pense que je vais arrêter d'avoir les brushes chauds dans le magasin. OK? Vraiment, il ne faut pas avoir chacune des poudres qui existent. I know, we all need every powder that exists, but I think Brusho is the one that I'm going to let go. I love the Cosmic Shimmers, so I definitely am going to hang on to those. Les infusions sont différentes parce qu'on a les walnuts stained dedans, donc j'aime ça. Les nouveaux, et on a les Ken Oliver, mais Ken, maintenant, il travaille avec le Crafters Workshop, donc je pense que ces nouveaux bouteilles sont ronds. Okay, so that's that. And then let's try this one last one is Lindy's Magicals. Ça, c'est la compagnie où j'ai montré les sprays avec le alcool la dernière fois. So, maintenant, tu vas savoir que... Voilà. Donc, ça, c'est les Magicals. Et je vais le mettre sur un papier aussi. Je pense que j'ai tout utilisé mes papiers, donc je vais utiliser l'arrière de une. Nope, I guess not. Maybe this one. And I'm going to put the Magicals on here. Okay, so let's see what it looks like, guys. Okay, that's a lot of powder. I wish I had more control of it. So, ooh, ooh, oh, I like that. Me likey. Oh, j'aime ça beaucoup. Plus que j'ai pensé. Look at that. Donc, tu vois aussi, eux autres, ils brillent un petit peu. But I'm loving the intensity of the color. OK? J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. C'est comme un jaune vert. So, I like that. Let's see what happens when we do our swoosh. I'm going to have to grab another piece of paper somewhere. Actually, I think it's behind the cameraman, so I might have to get up a sec, guys. Mais je reviens. Look at that. I'm loving that. It needs a little more water. I'm going to bring a bigger piece of paper. Okay, so this is our last powder that we're testing, and I'm really thinking that I like it. Look at this. I got it everywhere. So now I have green on everything. Voilà. Voilà. Puis, I want to see. C'est moi qui je demande des questions aussi. Ça, c'est trop. Donc, je veux juste bouger un petit peu. Et je veux voir si ça fait un burst de couleur comme les autres. So, on ajoute un peu d'eau. Et oui, on peut voir, il y a le bleu dans cette teinte-là, il y a le jaune et il y a le vert. Donc, c'est probablement les granules bleus et jaunes qui va faire notre vert. So, I'm liking that, and I'm wondering, does anybody know a color we can put with that to get a different look? Let's try a little blue. Je vais mettre le ultramarin de Ken Oliver, juste pour avoir une autre couleur. Because we need something. Oh, je l'aime. Look at that color. Mélangé avec le vert. I think I'm going to have to swoosh. I'm going to have to swoosh, guys, but look at my pinks. My pinks all got green, okay, because they're not dry. But this one I'm kind of liking. So I'm going to move them over here. I'm going to move my sleeve. Ça a l'air comme a peacock. That looks like a peacock feather. Oh, I like that. Voilà, look at those colors together. Et maintenant, je pense que je vais faire, pas sur la vidéo, mais je pense que je vais garder ça et je vais découper des die avec. Et demain peut-être, ou jeudi, quand on fait notre prochaine vidéo, je vais vous montrer ça découpé. Okay, so I'm going to keep that one because I'm loving the way it looks. And I'm going to swoosh. Okay, I'm going to swoosh our old paper here, but I'm going to swoosh. I want to see how they come out. Ooh. J'aime ces deux couleurs ensemble. Okay, guys. So, liking it like that. And then, of course, I have to wipe up all this beauty. I'm going to
get a clean sheet. I'm going to take out one more of the stencils that I showed you, probably the Altenew, because I want to see what it looks like. Et je veux voir si on peut faire le poudre magical dans le pochoir. Mais à ce temps-là, il faut qu'on mette moins de poudre. Quand vous travaillez avec un pochoir, when you're working with a stencil, you want to put a lot less powder than I'm putting on here, okay? So, I need another piece of the paper there, and the pad of paper there. So this one is called Confetti from Altenew, okay guys? And that's what it looks like done. Et ça a l'air qu'ils ont fait aussi un effet aquarelle, mais je pense que la nôtre va pas l'air comme ça. First of all, because I'm no expert, and I'm just playing here. And I am just showing you colors. And then we are going to say goodbye. I'm going to try and wash my hands, and I'm going to be calling some of you because I'm still picking orders. So I'm going to use this here, and where's my green? I'm going to use the Lindy's Magicals. And again, I wish I brought some colors that went together and didn't make brown. What I'm wondering with this is how do we go about getting less? Moi, je trouve que l'ouverture est trop facile de sortir la couleur ici, et je pense que ça va être trop intense. So I'm wondering if I could just move it around to get it in the places. You see? Parce que moi, je trouve ici, il y en a trop. Whoops. That's not going to be good. So we put it around. I've moved it around. I may have pushed it under the stencil, but I wish, j'aimerais bien si cette bouteille était comme ça, où on peut juste contrôler un petit peu plus, ou en mettre la couleur. So you see, because I'm dusting. Tu vois, il y a juste un petit peu qui sort de là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est juste un petit peu. So I find that has better control. On a plus de contrôle avec ceux-là. So now I'm going to add this, but I have a feeling it's going to go, the water's going to go under the stencil. But just to show you that it works, our cameraman could show you this one here. Okay, so it does work to put your color through a stencil. It's just knowing how much powder to put. Donc ça, c'est la pratique, okay? Donc, je vais mettre, I think we're good. And I think I might even have a little too much. I'm going to take this again and get rid of some of that beautiful color. No. You see, guys? I shouldn't think when I'm doing, okay? So I've just wrecked that one, but it's salvageable. But what I wanted to do was take this and print it on another sheet. Donc, d'avoir le l'envers Voilà. So, you should do this before you take your stencil off so you don't get that. But I do like the stencil. Si on regarde le pochoir, j'aime beaucoup le pochoir. Can you use pixie spray? Pixie spray, I did not use pixie spray because we're using so much water. OK, donc j'ai pas utilisé le pixie spray parce que je sais pas si on utilise l'eau comme ça, si ça va rester en place. OK, but that's a good idea. I should have tried it. I didn't even think of trying it. Could you use a brush to brush the powder on? You could try with a brush. Ou moi, j'ai utilisé mon doigt. Peut-être c'est mieux d'utiliser un pinceau. Maybe you should have used a brush. But what I think is, as soon as I was brushing it like this, I was kind of pushing some of the powder underneath the images. And that's why I ended up getting a lot of the spreading. So a lot of it worked beautifully. And then also because I moved it when I rubbed it, a lot of it kind of blurred. But you see the detail, okay? Et ce que j'aime, ça c'est le jaune qui est là, est venu de le vert. So you see, you never know the color background you're going to get. So it really would have worked had I not moved it, okay? And then I love this. So I would just go again
So let's do it this way, just to show you again. Ça va être un peu sale parce que j'ai pas assez de place, ni assez de temps de tout fait proprement. Mais ce que je vais faire, je vais mettre la pochoir, j'ajoute encore de l'eau. And now I'll get the same thing, but I'll get a more watercolor look because I've reactivated the color. Et les couleurs vont se blender un petit peu plus. So at this time, I'm just going to roll over it with my pink brayer and see what we get. Okay, guys, so I didn't make anything beautiful except this. I'm loving that. I didn't make anything beautiful today. I really just wanted to show you. Okay, donc ça ici. I could blow it dry, and then I'm liking how I have a completely different look in each spot. So again, I would cut down this paper and I would use the area right there and I would do something on there. I'm not sure if I would color things in, mais c'est juste pour vous montrer, il y a encore beaucoup de couleurs là. Donc, à ce temps-là, j'aimerais mieux faire quelque chose avec la couleur, normalement, que la perdre. So, again, I'm just going to clean my stencil on here, but normally I would have put that in a journal. Je l'ai mis dans mon journal sur une page vide, puis je le ferme la journal, puis je laisse un petit peu de temps. Et comme ça, les deux pages, quand je l'ouvre, ils vont être les deux avec la teinture dessus. So I would have put that in a journal, and I would have just maybe closed the book and just come back to it tomorrow, and I would have had two sides of the page that had these beautiful colors on there, and that would not have been finished. C'est pas fini, ça va être juste un début d'une page. But this one here, look at how it keeps traveling, okay? So I'm just kind of leaving it there. I could add yellow, I could add the gold, I could really add anything and keep playing. Mais j'espère que quand ça sèche, je peux le couper pour vous autres, pour vous montrer que oui, on peut utiliser nos pages comme ça, avec nos matrices, avec, well, juste comme un fond, comme je peux couper juste ici, c'est un beau fond pour faire une page. Like I said, I think this looks very much like a peacock, so I'm loving the look of that. And then this, I would wipe up again with a journal page. So don't waste this. I'm going to now, mais normalement, tu ne veux pas perdre toute cette encre. Tu peux continuer de mettre de l'eau, tu peux le prendre puis peinturer quelque chose. Je peux juste aller prendre la couleur et faire peinturer où il n'y a rien dedans. Donc, je peux juste ajouter ma couleur ici pour faire plein une place de blanc. But don't waste it, okay? So go back, use it for something, paint a little, add it where you think you're missing a color. But you see, I'm just playing. So guys, go get messy, get dirty, have fun. That is our powders. Like I said, brusho, je pense que les couleurs quand sont parties. Mais les autres, les Cosmic Shimmer, les infusions, les nouveaux et certainement les Magicals, ils vont rester ici à Scrapbook Central pour un bout de temps. Et comme j'ai dit, quand Ken Oliver était ici, il a fait des échantillons. Ça, je vais vous montrer ça déjà avant, où on met un peu de la couleur, de la poudre, puis après on dilue avec de l'eau. So that was those, okay? And then here, this is more with a stencil. Donc ça, c'était un pochoir. Sur-là ici, j'ai mélangé un peu de pâte dedans. So I took a little bit of paste, a metallic paste, et j'ai ajouté la couleur. N'oublie pas que toutes ces poudres peuvent teinter votre modeling paste. Tu l'as de gesso ou de modeling paste blanc. Juste mets une touche de ça, mélange-le et tu n'as aucun problème de mettre dans un pochoir comme j'ai fait ici. Et il y a beaucoup plus de précision quand on a une pâte. So all these were done with stencils. Ken did these when he was here, and you could see the beautiful look you get in it. So guys, you really need to take your powders out, play a little bit, try them, and find what your favorite technique is. Donc, merci tout le monde.
aller faire saler un petit peu et je te vois jeudi avec des nouveautés. So I'll see you Thursday with whatever this just in this week. Bye. Tout le monde, je t'aime beaucoup. Bye.